Selam arkadaşlar. Welcome to Turkish Language Academy. Here is a complete and detailed lesson on the Turkish word Oldukça. The Turkish word Oldukça is a commonly used adverb that conveys meanings like quite, rather, fairly, and considerably. It is derived from the verb olmak, which means to be and generally functions as an intensifier in sentences. Meaning and usage of Oldukça. Oldukça is used to describe the degree or extent of something, often in comparative sense. It usually modifies adjectives or adverbs and indicates that something is more than average but not extreme. English equivalents. Quite. For example, quite difficult. For this, in Turkish we say Oldukça zor. Rather. For example, rather expensive. In Turkish, Oldukça pahalı. Oldukça pahalı. Fairly. For example, fairly large. Oldukça büyük. Oldukça büyük. Considerably. For example, considerably different. Oldukça farklı. Oldukça farklı. Example sentences with Oldukça. Here are some common sentence structures to show how Oldukça is used in daily Turkish. Oldukça plus adjective. Bu ev oldukça büyük. This house is quite big. Bu ev oldukça büyük. Hava bugün oldukça sıcak. The weather is rather hot today. Hava bugün oldukça sıcak. Bu film oldukça ilginçti. This movie was quite interesting. Bu film oldukça ilginçti. Elbise oldukça pahalıydı. The dress was rather expensive. Elbise oldukça pahalıydı. Oldukça plus adverb. O oldukça hızlı koşuyor. He or she runs quite fast. O oldukça hızlı koşuyor. Oldukça dikkatli çalışmalısın. You should work fairly, carefully. Oldukça dikkatli çalışmalısın. Yol oldukça uzun sürdü. The journey took quite long. Yol oldukça uzun sürdü. Oldukça plus noun with possessive or l suffix. While oldukça does not usually modify nouns directly, it can be used with nouns when they have a possessive suffix or an adjective with the l, li, lu, lu suffix. For example, o oldukça deneyimli bir öğretmen. He or she is quite an experienced teacher. O oldukça deneyimli bir öğretmen. Bu oldukça iyi bir fikir. This is quite a good idea. Bu oldukça iyi bir fikir. O oldukça sabırlı bir insan. He or she is quite a patient person. O oldukça sabırlı bir insan. Differences between oldukça and similar words. Oldukça is often confused with words like çok, biraz, epey, and gayet. Let's compare them. Oldukça means quite, rather,
or fairly. For example, Hava oldukça soğuk. The weather is quite cold. Hava oldukça soğuk. Çok means very, too much. Hava çok soğuk. The weather is very cold. Hava çok soğuk. Biraz means a little, slightly. Hava biraz soğuk. The weather is a little cold. Hava biraz soğuk. Epey means quite a lot, significantly. Hava epey soğuk. The weather is considerably cold. Hava epey soğuk. Gayet means very, highly, stronger than oldukça. Hava gayet soğuk. The weather is really cold. Hava gayet soğuk. Key differences. Oldukça is stronger than biraz, means a little, but weaker than çok, means very. Oldukça versus gayet. Gayet is stronger and used when emphasizing something more forcefully. Oldukça versus epey. Epey implies a more measurable quantity. For example, epey para harcadım. I spent quite a lot of money. Common mistakes and notes. Incorrect usage. Bu yemek oldukça çok lezzetli. This is wrong. The correct version is bu yemek oldukça lezzetli. You cannot use oldukça with çok because both are intensifiers. Oldukça az insan geldi. This one is wrong. The correct sentence will be epey az insan geldi. Since az means few, it does not fit well with oldukça. Instead, epey is more suitable. Correct notes. Oldukça is best suited for modifying adjectives, adverbs, and some descriptive noun phrases. It is never used to describe quantity directly. For example, oldukça su is incorrect. Use epey su instead. It often gives a polite or diplomatic tone when expressing opinions. For example, oldukça güzel bir sonumdu sounds less direct than çok güzel bir sonumdu. Synonyms and alternative phrases. If you want to avoid repetition, here are some alternatives to oldukça. Epey means quite a lot. Epey zaman geçti. Quite a lot of time has passed. Epey zaman geçti. Highly, considerably, rather. Highly yoruldum. I am considerably tired. Highly yoruldum. Bir highly means quite a bit. Bir highly ilerleme kaydettik. We made quite a bit of progress. Bir highly ilerleme kaydettik. Gayet means very and extremely. Gayet iyi çalıştı. He or she worked very well. Gayet iyi çalıştı. Fazlasıyla means more than enough. Fazlasıyla yeterli. It is more than enough. Fazlasıyla yeterli. Summary and quick review. Meaning quite, rather, fairly, considerably. Usage modifies adjectives, adverbs, and some descriptive noun phrases. Common mistakes. Avoid using it with çok or az. The alternatives of oldukça are epey, highly, bir highly, gayet. Let's practice together. Practice sentences. Bugün oldukça güzel bir gün.
Bu kitap oldukça ilginç. Okumanı tavsiye ederim. O oldukça sakin biri. Kolay kolay sinirlenmez. Burası oldukça sessiz. Ders çalışmak için mükemmel bir yer. Now you have a complete understanding of Oldukça. Hope you like the lesson. Don't forget to like, share and subscribe to Turkish Language Academy. Thanks for watching. Görüşürüz.